Welcome to CML Vlogs. హలో గాయస్, ఈరోజు సండే ఆదివారము మనం ఇకియాకి వచ్చాము. ఇది లొకేటెడ్ ఇన్ కొల్లంపూర్ నెక్స్ట్ టు మై హోమ్ టౌన్ షాపింగ్ సెంటర్. Ikea Cheras offers a seamless and enjoyable family day out experience. Take a break at restaurant for a delicious meal. Cakes, cookies. ఇక్కడ ఇకియా దగ్గర చికెన్ పఫ్స్ చాలా ఫేమస్. అవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇది శ్రావణ మాసం కాబట్టి మనము వాటి జోలికి వెళ్ళలేదు. సో ఈ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎప్పుడైనా వాటి గురించి చెప్పుకుందాము. బెక్వామ్ కిచెన్ ట్రాలీ, అది నేను ముందుగానే చూస్ చేసుకున్నాను ఆన్లైన్లో. అందుకని డైరెక్ట్గా అక్కడ ఐటమ్స్ ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాను. అది మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ ఏంటో అది చూసి తీసేసుకున్నాను. దాని ప్రైస్ వచ్చేసి RM 279 రింగెట్, రష్యన్ రింగెట్ 279, అంటే ఇంచుమించుగా మన ఇండియన్ రూపీస్లో 5,300 రూపాయల అక్షరాల. సరే, మనకు కావాల్సింది తీసుకున్నాము, ఇంకా వెళ్దాం పదండి. పేమెంట్ కౌంటర్స్ దగ్గరకు వచ్చాము. ఇక్కడ కౌంటర్స్ చాలా బిజీగా ఉన్నాయి. దగ్గర 20 minutes పైన పట్టింది. Hi guys, welcome to CML Vlogs. We got the new rack from Ikea. It's called Bekväm. We got this because we need a table to place our four-way waffle cooker. So let's unbox and build this thing. So we have instruction manual. Two wheels, screws, and mount sockets. We have four. We have 4 legs. Supports, and yep. So let's start with the process. First, we need screws. We need a screwdriver and show you the detail of step 1. We have to take 4 screws and 4 mounts. We have to mount it, screw them on these 2 support bolts.
So we have done as per shown in the picture. Like this, the first step. So now we're going to the second step, which requires these, requires 4 of these at each corner. So we need the side supports and we're gonna screw them together. We also need the same screws as we used for these. So now we're on second step. We need 16 screws and we need 4 of these mounts. We're gonna mount them to the corners of these 4 supports. Like I showed in this picture. So take this, take one of these sides, and mount it like this. Here's what we've done so far. We have to do the other side. We have to make a square like this. So we have done with the second step. We have got the square like base. So let's move on to the third step. We have to get our main base, which is this, on top of our support. So we have to do our base. Same small screws as we used for the other side. So after we set our screws, we screw them in tight. So after we're done, it's sturdy enough, it's heavy. After we're done screwing them, we have a foundation like this. And shown in the picture, the step 2, you place them like this. Let's go to step 4, which are the legs. So we take 4 of these type screws, much more. Take 4 of them. Side. Take our legs, find the holes. And join. So after we're done screwing this up, we get so after you screw them, we are done with step 4 of our legs. Maybe step 5. Yes. Take it and screw them on the corners. Easy. So we take these screws. So we need 4 of these and we need to take these ones also. Get flat. So we take this, put inside here. Making sure it's inside, make sure it's lined properly. This